Now we start second term of 9th standard with lesson number 5, linear equations in two variables. Now in 8th standard we studied linear equations in one variable. Standard form of that is ax plus b equals to 0, where a, b belongs to r. R means real number and the value of a is not equals to 0. For example, x plus 4 is equals to 7. Now in this standard we have to study linear equations in two variables. जे कोणते असतात इक्वेशन्स टू व्हेरिएबल्स मध्ये, तर हा त्याचा स्टँडर्ड फॉर्म आहे ax plus by is equals to c. Okay, where this a, b, c they belongs to r means real number, but there is one condition that a is not equals to 0 or b is not equals to 0. कारण जर a 0 झाला तर हे टर्म लोप म्हणजे कॅन्सल होईल and it is in equation in one variable. Okay, and if b is 0 then this term get cancelled and we get only one variable. For example, 2x plus 3y equals to 5. Now what is meant by simultaneous equation? When we consider two linear equations in two variables simultaneously and we get unique common solution, then such set of equation is known as simultaneous equation. For example, if we take these two equations, x plus y equals to 5 and x minus y equals to 3. If we calculate solution of this equation, we get infinite solutions. For example, if we get x is equals to 4, we find y equals to 1. If we take x is equals to 5, we get y equals to 0 because 5 plus 0, 5. And जर आपण x बरोबर 3 घेतला, we get y equals to 2. Okay, now we calculate solution of x minus y equals to 3. If we take x is equals to 5, 5 minus 2, so y equals to 2. If we take x is equals to 4, we get y equals to 1. If we get x is equals to 0, we get y equals to minus 3. Okay, this equation have also infinite solution. And if we consider these two solutions simultaneously, then we find that there is only one common solution, that is x is equals to 4 and y equals to 1. दोघांमध्ये ते सोल्युशन आहे, बरोबर. So this type of equations are called linear equation in two variables, means simultaneous equations. आपण यांना simultaneous equations म्हणतो. Now we solve practice set 5.1. First example, by using variables x and y form any 5 linear equations in two variables. Now this is open ended question, so we get infinite answers. कारण आपण इन्फायनाइट इक्वेशन्स लिहू शकतो, हे प्रत्येक स्टुडंटचं वेगळं येऊ शकेल. ओके, फॉर एक्झाम्पल वी गेट 3x plus 4y equals to 7 because there are two variables and this is linear. Linear का, तर यांचा इंडेक्स 1 आहे, बरोबर. 2x minus 5y is equals to 12, root 3x plus 4 root 2y is equals to 1, x minus y equals to 0, 1 upon 2x minus 1 upon 3y equals to 1 upon 9. So these are 5 equations in two variables using x and y. Now next question, write 5 solutions of the equation x plus y equals to 7. आता मला x plus y equals to 7 ला 5 solutions लिहायचे आहेत. We get infinite solution. Okay, तर मी पहिल्यांदा x is equals to 1 घेतो and if we substitute x is equals to 1, we get 1 plus y equals to 7. Therefore y equals to 7 minus 1, that is 6. So solution is x is equals to 1, y equals to 6. Now we put x is equals to 2, तर मला y 5 मिळेल, 2 plus 5. If we take x is equals to 7, we get y equals to 0. जर मी x is equals to 8 घेतला तर y मला मिळेल -1, कारण 8 - 1 is equals to 7.
and if we take x is equals to 0 we get y equals to 7. हे सुद्धा ओपन एंडेड क्वेश्चन आहे, कारण प्रत्येकाला वेगवेगळे सोल्युशन्स मिळू शकतात. वी गेट इनफायनाइट सोल्युशन्स. नाउ फर्स्ट मेथड टू सॉल्व सायमल्टेनियस इक्वेशन इज elimination method. Elimination means we have to eliminate one variable and we have to calculate value of second. So first question, x plus y equals to 4 and 2x minus 5y is equals to 1. We call this is equation number 1, we call it is equation number 2. आता या मेथडमध्ये we have to make the coefficient same. कोइफिशियंट सेम करायचे कोणत्याही एका व्हेरिएबलचे. आता इथे एक्सचा कोइफिशियंट आहे 1 अँड देर इज 2. कोइफिशियंट ऑफ वाय इज +1 अँड कोइफिशियंट ऑफ वाय इज -5. तर मग आपण काय करूया की वी मेक वाय कोइफिशियंट सेम. मी वायचा सेम करतो म्हणजे मला ह्या इक्वेशनला 5ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो वी मल्टिप्लाय इक्वेशन 1/5. सो वी गेट 5x + 5y इक्वल्स टू 20. म्हणजे आपण याला 5ने मल्टिप्लाय केलं. 5x + 5y इज इक्वल्स टू 20. ओके. आणि मग आता दिस -5y अँड +5y दिस टू आर सेम बट साइन आर डिफरंट. हा प्लस आहे, हा मायनस आहे. सो वी हॅव टू ॲड दिस टू इक्वेशन्स. मला ही दोन इक्वेशन्स ॲड करावे लागतील. सो वी ॲड इक्वेशन 2 and 3. मग हा 2 इक्वेशन लिहिला, थर्ड इक्वेशन लिहिला. And if we add this -5 + 5 get cancelled, 0 येईल. 2 + 5 it is 7x is equals to 1 + 20 21. Now we have to calculate value of x. So we write x is equals to 21/7. 7 ने आपण डिवाइड केलं. So we get x is equals to 3. ओके. आणि मग आता ही जी व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली, सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यू in equation number 1 or in 2 or in 3. We substitute this value in equation number 1. Equation number 1 is x plus y equals to 4. x ची value 3 substitute करूयात. So 3 plus y equals to 4. So we get y equals to 4 minus 3. And what is 4 minus 3? It is 1. So we get y equals to 1. So solution of this equation is x is equals to 3 and y equals to 1. आता आपण काढलेले आन्सर करेक्ट आहे का नाही. सो सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यूज इन दिस इक्वेशन. जर मी x3 आणि y1 यूज केला तर 3 + 1 4 म्हणजे ह्यासाठी करेक्ट आहे. नाव वी हॅव टू सबस्टिट्यूट हियर. 2 × 3 6 minus 5 × 1 5 is equals to 1. 6 minus 5 1. So this is correct solution. Okay. So we take one example of elimination method. Remaining example we take in next video. Thank you.